Hi, hello, good evening, and welcome you all to the 136th episode of Business Bytes with Bhavana. So, today we have our member guest who is one of the young entrepreneurs and a very dedicated, honest, and creative entrepreneur, I must say. So, when we're talking about creativity and more, I think some of you might have guessed what we're talking about. మనం ఒక హౌ వీ హ్యావ్ టు లివ్ అని ఒక డ్రీమ్ అయితే ఎలాంటి ఇంట్లో మేము ఉండాలి అనేది ఇంకొకలా డ్రీమ్. ఐ హోప్ యు ఆల్ కోరిలేట్ టు వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. ఇల్లు ఒకటైతే నేను వర్క్ చేసే ప్లేస్ ఇలా ఉండాలి అని అనుకోవడం ఇంకొకలా అవుతుంది. సో with this introduction, I think you all must have guessed by now what we are talking, Gani. So we are talking about architecture, interiors, and architecture. So, with this small introduction, I would like to invite Hi. Shanmukh Poosarla. He is the Yeah. principal architect of Studio SPD. So, Shanmukh, hello, good evening, and Hi. welcome to the show. Hi, madam. Good evening. Good evening to one and all our Vysya family. How are you doing today, Shanmukh? I'm doing great, ma'am. Now much great being online. Wonderful, Shanmukh. So Shanmukh is from Vizag. He's just completed his studies in 2018 and started off with his venture. And he's rocking ani chappachu. In today's episode, we'll explore more on what made Shanmukh come into this stream and what is his expertise, and a lot more about his interest, passion, and creativity. So, Shanmukh, we have a lot of audience also who's watching us live. Very good evening to Yeah. all the audience, Andy. Good evening. So Sriram Gupta garu, hello BBB అంటున్నారు. Hello Andy. Hi Bhavna garu, good evening అంటున్నారు. Murli garu, good evening Bhavna garu. Shanmukh garu అంటున్నారు. Ravi Good garu. evening. So a lot of good evening commands coming in. All the best Shanmukh అంటున్నారు. Hi Thank you. Bhavna ma'am అంటున్నారు. Hello చెప్తున్నారు. Vamshidhar garu. Good evening, sir. BBB is great with Bhavna garu always అంటున్నారు. Thank you sir. All the best Shanmukh bro. Have fun అంటున్నారు. Shrinu garu hello అంటున్నారు. Hello Andy. So to all the audience out there, whoever knows Shanmukh and has availed his services, right, do not hesitate to post in the comment section about your experiences. How was your interactions and services from SPD studio oni మీ comments లో పెట్టొచ్చు, so that those who are new would know, get more information or more knowledge about the services provided by SPD studio. Alage, if you have any questions in terms of interiors, architecture, or more about Shanmukh, if you want to know, you could definitely post your questions and comments in the comment section, so that Shanmukh can take it up and help you with the right in the right direction. All right, with this introduction, Shanmukh, SPD Studio, eప్పుడు start చేశారు? So basically, everybody took COVID in a very wrong. Like not much of them got benefited. I think 1% out of the whole world have got benefited, and I'm one of it. Mhm. So I can say Oh why. wow. Ante. So actually, my plans are different. So I had a target. Like I thought I'll be working till I turn 30s, and then I'll get back home and start my own firm. Like I'm sure I'll be getting clients through my Mhm. circle and stuff. So I thought I'll get some exposure first and then come back. So what happened? Meantime, COVID has come. That I had to come back home. Like Mhm. I was working from home in my hometown. So slowly I started working on projects, and eventually I felt the necessity of starting my own firm. Like I got the actual guts, I can say. Like I thought, okay, this is the time I can start. And in the starting moment, everybody were little worried at home, family and friends. Like they were like, "You got a good job. Why to leave it and again start from scratch?" But that's okay. Now within a year, I think they got their answer back. Like, um, That's right. I mean, yeah. Yeah, only when you yeah, do, you can challenge yourself and keep a step ahead yeah. further, right? So I can actually calculate it as from 1% to 200% change I've got. Like from working Wow. for somebody to working for myself. Let it be financially, let it be in terms of exposure also. What I Mhm. actually felt is you get exposure only work if you work somewhere. But I feel every client is different. Now I have to do the like I'll be doing the mistakes and I'll only be correcting. This will give more exposure to me is what I felt.
Rightly said. I think every work we do, every project we do is a new learning and you keep Yeah, learning and you keep upgrading yourself exactly. as and when you do more. So yeah, you've rightly nailed it. So we have more audience coming live. Pradeep garu hello antunaru. Vamshidhar Hi. garu Shanmukh is most eligible bachelor in Valmika house antunaru. యెస్. సో, అదే అందుకే చెప్పాను. ఎస్పీడీ స్టూడియో గురించి కానీ, వాళ్ళ వర్క్ గురించి గానీ, అదే కాకుండా షణ్ముఖ్ గురించి కూడా క్వెషన్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయొచ్చు అని అందుకే చెప్పాను వంశీధర్ గారు. All this can be asked in personal chat also. గుడ్ ఈవెనింగ్ భావన గారు అంటున్నారు. గుడ్ ఈవెనింగ్ షణ్ముఖ్ గారు అంటున్నారు. రామ్ గారు. Good హాయ్ evening, sir. షణ్ముఖ్ భావన గారు అంటున్నారు. శ్రీనివాస్ గారు. మధుకర్ గారు. గుడ్ ఈవెనింగ్ భావన మేడం. మధుకర్ గుప్తా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అంటున్నారు. గుడ్ ఈవెనింగ్ అండి. థాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్. Yes. So I think Shanmukh, you challenged yourself during the pandemic. And yeah, it was challenging for many people, but you took it as a challenge for yourself and started something new during that period. అని చెప్పారు. So how was it for you? Did you feel it like it was difficult and initial phases? What kind of Uh, difficulty you faced and how did you overcome that? Particularly in this field, no architecture and interior, tier one cities, though it got a good phase. Like we have good, like Mhm. everybody knows the importance of architects also. But in tier two cities like Vizag and all, we are still yet to get the exposure. So for a moment, it took me a little, like it was a little bit drag in the starting, but Okay. eventually I could able to cope up. Like now the necessity is there in the cities like Vizag and all, like not Hmm. like Bangalore, Hyderabad, and all are like there is no space for to occupy. Now that Vizag has still got that, like it still Yeah, has అంటే that. in terms of space and construction, if you speak, so I Yeah, think in terms Vizag of is booming up no, more now. అంటే ఇప్పుడు ఎవరిని చూస్తున్నా కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ వైజాగ్ లో ఎవరిని చూస్తానో ఒకరు లేకంటే ఒకరు ఫ్యామిలీలో కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ లో ఉంటారు కదా. yeah, exactly. ఆల్ రైట్. సో రిలేటెడ్ టు దాట్ షణ్ముఖ్, సో అంత కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు సో ఎవరైనా వై ఎస్పీడి స్టూడియో, వాట్ ఈస్ యువర్ యూఎస్పీ, ఎందుకు అంటే వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు సే? So for this to begin with, when I was when I was studying architecture, kada, so my college lo enter అయ్యింగానే on the column we used to have a lot of quotations అన్నమాట. On every ఓకే. columns and beams we used to have a lot of quotations, and one thing hit me very hard. That was your architecture should be like a mirror. It should reflect what client wants. And every day I used to enter the college, I used to read this. So then I felt like maybe I'm for this. My architecture style is this. So everybody have their distinct styles. My style is I actually define what the client actually requires. Not like అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ వచ్చిన వెంటనే నా డిజైన్ పుష్ చేయడం కాకుండా తనకి ఏం కావాలని తీసుకొని డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ ఐ విల్ బి డిజైనింగ్ దెమ్. మేబీ దట్స్ ద రీజన్ వై ఐ కుడ్ యాక్చువల్లీ ఐ కెన్ సే దట్స్ మై యూఎస్పీ ఆల్సో. And that's what most of my clients refer me as well. Like Shanmukh Unnadu, he's a youngster, he'll listen to you nicely, he'll sit, he'll patiently listen to you and all. That's how all my works I get through mouth, word of mouth only. I haven't Oh, that's published me wonderful, myself anytime. Yeah. Sharmi. Yeah, అంటే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అనేది ఉంది కదా, లైక్ అలా Yes. వచ్చింది ఎప్పటికి ఇట్ టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఓన్లీ. అండ్ Yes. యా, ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో వాట్ యూర్ సేయింగ్, లైక్ my USP is I listen to the client and give my solutions or options. And Yeah. even I think I trust that, and even I personally also do the same. So to all the Yeah. audience, I think you all also follow the same. లేదంటే కొద్దిగా పేషెన్స్ పెట్టుకొని ఏది కావాలి విని తర్వాత సొల్యూషన్స్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ నుంచి మీకు ఇంకా 10 మంది వస్తారు క్లయింట్స్. సో that is also a kind of which will help you చేంజ్ మేకర్ అంటారు కదా, అలా దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ విచ్ ప్రాబబ్లీ we will have to note. So while we're talking more, I think Rajiv garu good evening అంటున్నారు. సత్యసాయి మద్దాల గారు, హాయ్ షణ్ముఖ్ అండ్ భావన గారు, ఇన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ స్టేడియం స్టిల్ అటెండింగ్ యువర్ బీబీవీ అంటున్నారు. ఓ థ్యాంక్ Thank యూ you సో so మచ్ much. అండి. That's what I was thinking actually. ఈ రోజు మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ వైజాగ్ లో కూడా వైజాగ్ లోనే అవుతుంది. ఓ ఓకే. We have the బట్ స్టిల్ మన షణ్ముఖ్ ఎపిసోడ్ అంటే మిస్ చేస్తారా మన మెంబర్స్? yeah. వెరీ నైస్ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్. స్నేహ దుర్గా గారు హే షన్ను అంటున్నారు. యశ్వంత్ గారు హ్యాపీ ఈవినింగ్ భావన గారు అండ్ షణ్ముఖ్ గారు అంటున్నారు. దీపక్ హలో Good షణ్ముఖ్ evening. అంటున్నారు. చంద్రశ్రీ గారు, షణ్ముఖ్ వాజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ గాయ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద యంగ్ ఆంటర్ప్రినర్ ఇన్ వాల్మీకా హౌస్ అని చెప్తున్నారు.
Was and is also. Was and is also, absolutely. Vishwas is like a super antunaru. Vamshidhar garu, BBB is more important than cricket antunaru. That's really nice of you. It, So thanks for all the support and affection and your interest that you're showing towards WeVysya. Yes, Shanmukh. actually, in our house also we have very good environment, ma'am. Like very good positive vibes in Valmika also. I can say we are maybe like we are 20-25 people. Everybody share every happy moments in life and all. So it's very nice being part of this organization. That's wonderful to hear also. So Murli garu antuన్నారు, hi Shanmukh, very expressive antuన్నారు. Thank you. Thank you. Yes, Shanmukh. So coming back to the studio SPD, right? Enti Mhm. SPD and enti, what does it stand for? So SPD stands for Space Planning and Design. But actually, I'm very, I think a lot anamata. So anduku SP also represents my name, Shanmukh Poosarla. Shanmukh It also Poosarla. says it also says space planning and design. So I do the So planning and షణ్ముఖ్ design part. పూసార్లా మీరు చాలా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారని డ్రీమ్ చేస్తారని షణ్ముఖ్ పూసార్లా ద డ్రీమర్ అని చెప్పొచ్చు. Dreams, dreams. డ్రీమర్ అని. Okay. So I think with this we will see some works of SPD. So SPD at a space planning and design ani. That is the actual acronym like they've kept for SPD. So we'll just quickly go through a few of their projects and works that they have done. And anybody has any questions, or if you're looking for, ఇప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాను నాకు ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది షార్ట్లీ, కెన్ ఐ కనెక్ట్ విత్ యూ ఆర్ ఐ వాంట్ యూనిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డిజైన్స్ అంటే definitely you all could connect with Shanmukh Andi. His number is in the scrolling window, so you could make a note of it. So it's 98483 42255 98483 42255. షణ్ముఖ్ ఆర్కిటెక్ట్ అని Yes, వేసుకోండి. ma'am. ఈరోజు కావాల్సింటే ఓకే, లేదంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కావాల్సి పడొచ్చు. లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అంటే నాట్ నెసెసరీ యూ కంపల్సరీలీ టేక్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ షణ్ముఖ్, బట్ హ్యావ్ ఎ వర్డ్ విత్ హిమ్. ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు కదా Definitely. మార్కెట్లో గూగుల్ చేసి ఆప్షన్స్, అలా యూ కుడ్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ వర్డ్ విత్ హిమ్ అండ్ సీ హిస్ వర్క్స్. అండ్ ఓన్లీ వెన్ యూ ఆర్ లైక్ యూ ఫీల్ 100% satisfied, go ahead, and I'm pretty sure Shanmukh will make you satisfied. Yeah, definitely. Yes. 90% whoever had come to me, I got the work, ma'am. That was Oh also wow, there for me. wonderful. Yes. So you're into planning, interior design, retail design, and turnkey projects as well. Yeah, yes, ma'am. So mostly what I can say why me ante many architects are out there, they only design. They don't want to take the headache of doing turnkey. But now Mhm, I also do design and turnkey part as well. So mhm, I get a good support from my family, my mom and dad. My dad takes care of all my site visits, all material purchases, and mhm. everything. So now it has become like a family business to me. Okay, okay, wonderful. So we will. That's a little about SPD and Shanmukh. What do you want to say? So actually, from in the very first year we started, we had touched the magic number of once a year, ma'am. Like we have done turnover of once a year, Oh wow. and from 20 to 2022, 22 so far we have done up to like work for up to 45 clients and matter. So I think this is a Mhm. good start. Yeah. Mm. So residential Uh, projects. They do architecture plus interiors for all kind of residential projects. Residential and commercial projects. So this Yeah. was one challenging project which is actually ongoing. Right now we are Okay. finishing the brickwork. The elevation is completely done and finishing the brickwork. It's around Vizag city. Okay. So uh, So what was the challenge it's here? Like you're saying, it's a so here challenging the project. challenge. Yeah. So here the challenge is so this flat. The client, no, he owns a business called Vani Radio Home. They're into Mm-hmm. business from last 55 to 60 years. It's started from his Mm-hmm. forefathers. So now they wanted a home where it has to accommodate both his house and then also his godowns. That too in a very much residential area. Okay. So the elevation I had to make it look more like a residential thing, and I also have to accommodate this space for their godowns.
సో ఇఫ్ యూ సీ ద 3 floors beneath, ఆ మూడు ఏంటంటే గోడౌన్ ఉంటుంది, పై రెండు వచ్చింది డూప్లెక్స్ అన్నమాట. ఈ కింద 3 floors కి ఐ హ్యాడ్ టు స్టాప్ ద విజిబిలిటీ. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ like I shouldn't make it more obvious like it's a commercial space. So Okay. that way I had used little bit of materials here and there, and then I got it this look. Now they're satisfied. Like now the 3 floors are not seen properly, and then the rest is seen. Hello. All Anything right. else on I that? think there was a network issue, right? I'm Yes. not sure why suddenly the geo is behaving weird. Okay. So these all will get going because I think now every architect can do projects like this. I'll only let you stop where the challenge was there. So So this these is are an few individual villas I've villa. done. Yeah, individual villa I've done in and around the city. Okay, that looks great. So these are few apartments I've done. Hmm. And this was one proposed villa which we are about to start in Araku, Okay, a hill Araku. station nearby that. Yeah, hill Okay, so this station is a nearby. villa project near Araku. Yeah, yes. Okay, So this was again a individual villa project. at Tuni. Yeah. So the Okay. next one, there are a couple of interiors also. Specifically to talk about this one, so Hmm. this the client, no, they have a very distinct taste. Like the wife wanted something, and then the husband wanted something. So Okay. wife, ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి ఏంటంటే wife wanted a quirky home, and then Uh-huh. husband wanted a more authentic home. So Okay. then I named it as a fusion home. I've bought Uh-huh. both the elements. Like I got little bit authenticity with the materials, and then I got little bit quirkiness with the same thing, little bit of color here and there. I haven't put much images on this because I Mhm. want everybody to personally ask me also to show about the projects. Just given And a మన preview. లైటింగ్ సొల్యూషన్స్ వచ్చి నితిన్ గారిదా? Of course. How do you know this? తెలుసు కదా, మళ్ళీ నితిన్ ఆప్షన్స్ అయితే పెడుతుంటారు. Yes. All the lighting are from Nitin only. Yeah, it looks great actually. It He's looks a good unique friend of also mine. to add to it. Yeah, Nitin also suggests what to use and because there are a lot of stone materials which had little bit of textures and all. So he sat with me, he asked me what is the design, and then he suggested me a lot of material. ఏది వెళ్ళొచ్చు, how to use it అని చెప్పేసి. We had a few lights. Actually I got them only because of Nitin's suggestion, and that went well. Wow, wonderful. That sounds great. And while we are talking about Nitin Garu, I think definitely we'll have to thank him for all the efforts that Yeah, he of has put course. in for bringing up WeVysya in Vizag. Thank you so much, Nitin. I'm not sure if you're watching, but yeah, thank you He so will much watch. for. I insisted him to watch. He's very busy, I know, but I was like, you have to watch. I'll ask you questions. Ala Abba. Swear. That's really Yeah. nice. All right, so these are some interiors and it looks really great. అంటే ఏదో ఒక స్టార్ హోటల్లో కూర్చున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఇది చూస్తుంటే. So if you want to get that feel, then do not forget to make a note of Shanmukh's number and make your interiors look more grand and elegant. So this home we have done for the CMD of Somani, RK Somani. Mm-hmm. So this is again a challenging project where initially this was a guest house anamata. Now also it's a guest house Oh, only. So uh-huh. previously it was he used to stay in a duplex. Okay. తనకి he's like 85-90 year old man అనమాట, బట్ వెరీ Mm-hmm. మచ్ కమిటెడ్. సో ముందుండే విల్ల 4,000 square feet ఉండేది. అండ్ Mm-hmm. he's a like vivid collector of artifacts and stuff. Like he is a good reader and he collects a lot of artifacts. So Okay. ఏమైందంటే ఆ 4,000 square feet ఫ్లాట్ ని, ఐ మీన్ ద డూప్లెక్స్ ని he used to visit once in 1-2 months అలా. So Mm-hmm. then he couldn't maintain that, so he shifted to an apartment in Hyderabad. So over there, no, what happened? This was some 2,500 to 3,000 square feet. So I had Mm-hmm. to accommodate all those elements, all those artifacts into this. We had to incorporate, and he's very much specific. Like he wanted, he has a Bhagavad Gita anmata. He wanted Okay. that in the entrance. Ante he wanted there ante. However, I have to accommodate that. So it was a good challenge working. Nice. And a challenging and also a good learning experience, and it will improve your patience and creativity a lot, I Yeah, guess, right? definitely. Maybe that's how I got a lot of patience. This was one home I've done in Hyderabad. It's in Orange County.
This is also Okay. like peaceful home. Like actually, this is my taste. I want everything to be in whites and little bit of grays and color. Okay. Okay. That looks great. I think even every element, like right from the dining to the living room and the bedroom, everything is designed and curated very nicely. Yeah. So this home, I actually ఇది వాల్మీకి మెంబర్ అన్నమాట రతన్ గారు. He has Oh wow. gave me this work. So ఇది రతన్ Uh-huh. గారి house. He got this house in 99 అంట. So from then he was using the space same how it is అని. He called me to change the washrooms అన్నమాట. వాష్రూమ్స్ అప్పటి Mhm. నుంచి అలానే ఉన్నాయి, ఒకసారి చేంజ్ అని అడిగారు. సరే నేను అన్నాను అలా కాదు, వాష్రూమ్ ఒకటే కాదు, లైక్ నౌ దట్ యూ వాంటెడ్ చేంజ్ యువర్ కిడ్స్ ఆల్సో గ్రోన్ అప్. సో ఒక ఐ గివ్ యువర్ డిజైన్ ఫస్ట్, తర్వాత మీరు చూడండి నచ్చితే మనం విల్ గో టేక్ ఇట్ ఫర్దర్ అని. హి వాజ్ లైక్ నో, నాకు ఓన్లీ వాష్రూమ్స్ ఒకటే కావాలని. ఐ గేవ్ హిమ్ సమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ ఐ సెంట్ హిమ్ డిజైన్ ఆల్సో. Mhm. తర్వాత హి స్పోక్ టు హిస్ ఫ్యామిలీ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ హి వాజ్ లైక్ చలో లెట్స్ డూ ద ప్రాజెక్ట్ అని. సో వి ఫినిష్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దిస్ జాన్ లో ఫినిష్ చేసాం అండ్ హీఈస్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ క్లైంట్. ఆయన రిఫరెన్స్ నుంచి ఐ జస్ట్ బై హిస్ రిఫరెన్స్ ఐ గాట్ 2 more ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట. Oh wow, that's really great. And as we were discussing, no, the power of word of mouth, Ani. So that's really great. So just because you're talking about changing the interiors, right? And Yes. so to all the audience, I think whoever is watching, you could also know, what is the power of convincing power of Shanmukh Ani. So it's not like చెయ్యాలి అని కాదు కానీ, but he can insist like what can go good అని. Everybody will have that dream. I think not everybody will be able to express, right, sometimes. So he knows how Yeah. to interact with the client in the right way and suggest and get the best thing done for the client, Ani. So Shanmukh, because we're talking about this transforming your existing home into a modular structure or thing like that. So what will be the basic cost ante oka illu oka 3 BHK gani 2 BHK gani we have now? సో యా దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే చూసిన వెంటనే ఎవరికైనా మేబీ ఐ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఎఫర్డ్ ఇట్ ఏమో, లెట్ అస్ నాట్ గో ఫర్ ఇట్ అన్నట్టు చాలా మంది ఆలోచిస్తారు. అనిపిస్తుంది. అవును. సో టు బిగిన్ విత్ ఎనీథింగ్ ఐ జస్ట్ సే, మీరు కొన్న ప్రాజెక్ట్ లోని అట్లీస్ట్ 20 to 30% మీరు ఇంటీరియర్స్ కి యూ హ్యావ్ టు షెల్ అవుట్ అని చెప్తా. బికాస్ దే హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం లైక్ నౌ ఫ్లాట్స్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు Mhm. ఏంటంటే మనం ఎంత పెట్టి కొన్నా కూడా ఇంటీరియర్స్ ఎంత బాగా చేయించుకుంటేనే అప్పుడే దాని బ్యూటీ కనిపిస్తుంది. సో యూ Mhm. హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ ఇంటీరియర్స్ ఆల్సో, బికాస్ ఇట్ గివ్స్ అ లైక్ బెటర్మెంట్ టు యూ. అంటే వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ ఇట్ విల్ నాట్ జస్ట్ చేంజ్ అవర్ సరౌండింగ్స్, ఇట్ విల్ ఆల్సో చేంజ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్, Yeah. ద వే వి I లివ్ do విల్ ఆల్సో. believe in that, Shanmukh. Ante, if we are the place we are leaving, if that is more happening, and that is the ఎస్, kind of place you love, ante, things ఎగ్జాక్ట్ will fall in place automatically by itself. నాకు ఎగ్జాక్ట్ ద ఇక్కడ ఇలా మూడ్ విల్ ఆల్సో ఉండాలి చేంజ్. అంటే your routine will fall in place, your desires, or your sense of presence is more, and ఏదైనా చెయ్యాలి అంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ ఈజీ. యూ నీడ్ నాట్ ఫైండ్ దట్ స్పేస్ ఆర్ సోలేస్ టు గో సమ్వేర్ అండ్ అక్కడ కూర్చొని ఆలోచించాలి అనేది లేదు, కానీ ఇంట్లో కూర్చొని ఏది కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. యా ఎగ్జాక్ట్. అప్పట్లో రాజుల టైంలో ఉండేదంట కదా, ప్రతి యాక్టివిటీకి ఒక్కొక్క రూమ్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవును. రాణి ఏడుస్తుందంటే షీ గోస్ టు అనదర్ రూమ్, పానుపు గదిలో ఉంటుంది. సో దట్ హోల్ Oh, అంబియన్స్ విల్ గివ్ యూ దట్ మూడ్ అన్నమాట అలా. okay. All right. So a nice one, Shanmukh. We'll move forward. సో దిస్ ఈస్ వన్ హోమ్ ఐవ్ డన్ ఇన్ శ్రీకాకుళం. I like the color concept here as well. It looks very pleasant and elegant, actually. యా. Mhm. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ హోమ్స్ విచ్ హ్యావ్ డన్ in and around the city. So this is one home like that. Okay. So, while we're seeing a lot of designs done by, you and your team, um, Yeah. uh, I would like to ask about, like, Vastu is one important thing everybody would really look Hmm. into. So, how much do you believe in it? And every design that you do, is it all completely Vastu compliant? And which kind of Vastu do you follow? So basically, Vastu, we study Vastu as a different subject. We call it climatology, is what I feel. Because taking few example, ఇప్పుడు ఈస్ట్ లోనే స్టవ్ ఉండాలని చెప్తారు, పొయ్యే ఈస్ట్ లోనే ఉండాలని. It has a reason behind it. Not just Vastu.
కూడా సైంటిఫికల్ గా కూడా ఇనిషియల్లీ స్టవ్స్ ఉండేవి కాదు, ఓన్లీ పొయ్యి మీద పెట్టుకొని కాల్చేవారు. సో అప్పుడు ఏంటంటే ప్రివైలింగ్ విండ్ ఫర్ ఇండియా ఇట్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ వెస్ట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈస్ట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ యూ హ్యావ్ ద ఎర్లీ సన్ రైజ్. ఉదయాన్నే వంట చేసేవారు, ఇప్పుడు లాగా కాకుండా ఉదయాన్నే వంట చేసేవారు. ఈస్ట్ నుంచి ఎర్లీ సన్ రైజ్ వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో యూ గెట్ లెస్ బ్రీజ్ సో దట్ యూ కుక్ ప్రాపర్లీ. So that's what climatology is, and that's what Vastu also says. So there are a lot of things which actually is right. So I believe at and a certain extent వరకు Vastu is very much required, and that too we have that in our subject, like we call it climatology. మరి యూ కాంట్ గో టు ద నెక్స్ట్ లిమిట్ అండ్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఫోలిష్ అనమాట. అంటే వాస్తులోని ఇలా ఉన్నది సో ఇలానే ఉండాలి అని చెప్పి. సో వాస్తులో యూజువల్గా ఏముంటుందంటే ప్రతి డోర్ కి ఒక ఎదురు డోర్ ఉండాలి, అంటే సమాధానం చెప్పేలాగాని. యాక్చువల్ రీజన్ ఏంటంటే దట్స్ యాక్చువల్లీ క్రాస్ వెంటిలేషన్. ఫర్ ఎవ్రీ డోర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ డోర్ ఆపోజిట్, వెంటిలేషన్ ప్రాపర్ గా ఉంటుంది, క్రాస్ వెంటిలేషన్ అవుతుంది కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఐ డెఫినెట్లీ ఐ బిలీవ్ వాస్తు, బట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మరీ ఫూలిష్ గా వెళ్ళిపోయి. ఐ గాట్ వన్ క్లయింట్, ఐ నాట్ టు టేక్ నేమ్. అక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ విండో అక్కడ ఆపోజిట్ గా డోర్ ఏమి ఉండేది కాదు. సో హీ వాజ్ లైక్ హీ గాట్ ద వాస్తు పర్సన్. దెన్ వాస్తు ఏమన్నాడంటే ఆయన బ్రేక్ చేసేద్దామని. హౌ విల్ బి బ్రేక్ అంటే ఇంకొక రూమ్ నుంచి ఎలా కనిపిస్తుంది. సో తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ప్రతి డోర్ కి విండోకి ఆపోజిట్ లో ప్లెయిన్ వాల్ ఉందంటే అక్కడ ఒక చిన్న ఫ్రేమ్ పెట్టమని అడిగారు. ఆ ఇల్లంతా అయిపోయింది, లాస్ట్ లో అది ఇట్స్ లుకింగ్ వెరీ ఆడ్, బట్ హీ వాంటెడ్ దట్ వే. సో అది యూ షుడెంట్ గో ఫర్ దట్. కొంతవరకు పాసిబిలిటీ ఉన్నది వరకు చేస్తాం, బట్ మరి వాట్ చేంజ్ ఇట్ వుడ్ బ్రింగ్ అంటే మన విండో ఎదురుగుండా ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టినంత మాత్రం క్రాస్ వెంటిలేషన్ అవ్వదు. దట్స్ యాక్చువల్లీ కిల్లింగ్ అవర్ డిజైన్. సో I won't suggest you to go to that extent, but little bit extent I'll only support you. I'll only tell you we have to go as per. Okay. So we have more audience coming in and little more comments coming up. Praveen Gar antunaru. Hi bro, hi Bhavna madam antunaru. Hello Andy. I Yashwant says BBB rocks antunaru. Thank you so much. Super work dear antunaru. Sriram Gupta garu. thank you, sir. Color This actually combinations are everything is very beautiful antunaru. Thank you so much. Now actually this gave me the confidence to do my 8 minutes presentation also. I was stopping myself. I was like, "Chalo, will Oh. take some more time." And all. Now I can. Where there is will there is a way, and this is the moment. There is no right moment for doing right things. So whenever it Yeah, comes, just take it and move forward. we'll go with the Yes. flow. Sandeep garu antunaru, Shanmukh sir, great to see your works. Thank you for working for us and giving us beautiful designs for our houses and cheptunnaru. Thank you so much. Sandeep Garu was one of my clients. You were telling about this project kada color scheme nachindani. He was that That client light anamata. green. Yeah, the blue, Yeah, blue and yeah, yeah. Nice, thank you nice. very much, Thanks sir. for your Thanks for nice inviting. compliments, Sandeep Garu, and that speaks for Shanmukh's work. Mugguluri Sri Sai Tej Garu, super work. Best of luck for upcoming projects antunaru. Thank you, Saitich. సో మన గ్లోబల్ ప్రెసిడెంట్ అనిల్ పడకంటి గారు ఉన్నారు. గుడ్ టు నో Hi. వాస్తు అండ్ క్లైమటాలజీ వెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ షణ్ముఖ్ అంటున్నారు. Thank you very much, sir. We appreciate your presence here. వంశీధర్ గారు, పర్ఫెక్ట్ కలర్ కాంబినేషన్ స్ప్రెడ్స్ పాజిటివిటీ ఇన్ ద హోమ్. షణ్ముఖ్ డూ యూ బిలీవ్ అంటారు. యా డెఫినెట్లీ అండి. అండ్ అందుకే కదా మనం కొన్ని ప్లేసెస్ కి వెళ్తే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ హోటల్స్ నో, యూ సీ లాట్ ఆఫ్ రెడ్ అండ్ ఎల్లో గ్రీన్ కలర్స్ విచ్ యాక్చువల్లీ మేక్ యూ హంగ్రీ లిటిల్ బిట్. దట్స్ వెరీ ట్రూ. సో కలర్ స్కీమ్ ఇస్ ఇది వెరీ మచ్ నాకు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ తెలీదు. ప్రాజెక్ట్స్. ఏ యా, కలర్స్ సో హంగ్ కలర్ స్కీమ్ చేస్తుంది? రెడ్ కలర్ ఇఫ్ యూ సీ, అంటే ఇఫ్ యూ సీ రెస్టారెంట్స్ అండ్ స్టఫ్ నో, దే హ్యావ్ రెడ్ కలర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్. సో కలర్ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్. అండ్ ఆల్సో ఐ ఓకే. వుడ్ సజెస్ట్ ఎవ్రీబడి, చాలా మందికి ఏంటంటే చాలా గ్లేజింగ్ కలర్స్ నచ్చుతాయి ఫస్ట్ గోలో, బట్ ఈవెన్చువల్లీ యూ విల్ ఫీల్ బోర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఆల్వేస్ ప్లెజెంట్ కలర్స్ విల్ గివ్ యూ దట్ కన్సిస్టెన్సీ. ఎనీ టైం మనం వచ్చినా కూడా నచ్చకుండా అలా ఉండదు. ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు ఆల్సో ప్రిఫర్ కలర్స్ దట్ వే. ఓకే. సో ఐ ఫేస్ సూరజ్ దిస్. ఇస్ దేర్. Shanmukh, very humble and talented architect in our WeVysya. Wish you good luck, brother. అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సూరజ్, విష్ యూ గుడ్ లక్ యాజ్ వెల్. Yes, I mean I like the spirit in WeVysya, right? ఎప్పటికైనా it's not a competition. నేను నీకున్నాను, నువ్వు నాకున్నావు అనే స్పిరిట్ లోనే అందరూ ఉంటారు. And yeah, even I believe అంటే సేమ్ కేటగిరీ వాళ్ళు when you all come together, no, I think there is good learnings also, and
you can also collaborate and work, right? Chala Yeah, times exactly. travels padtundi. We also help each other in certain ways అనమాట అలా. So me and Yeah. Suraj we talk to each other అంటే ప్రొఫెషనల్ వైస్ కూడా. So we have little bit I mean technically we also have few councils and stuff. We are part of few organizations together. Hmm. So Hmm. Council of Architecture అని so we meet there, we hang out. Good. That's nice to know, actually. Yeah, yeah, good. And Sriram Gupta garu antunaru, I request you to do I2V with me antunaru. Definitely, sir. Definitely, Sriram Gupta garu. Please make a note of Shanmukh's number and just say hello to him once on WhatsApp. Otherwise, I could I'll also only help say hello you. to. Yeah, and then definitely you could catch up. Vamshidhar garu, red color feels hungry antunaru. Yes, that is what he said. Vamshi garu owns few restaurants also, so he knows it much better. Correct. Yeah, he was mentioning in his episode also. Yeah, it's Yeah. great. నాకైతే Our తెలియదు best. ఇప్పుడే తెలిసింది. సో కిచెన్ లేదా డైనింగ్ ఏరియా డిజైన్ చేసేటప్పుడు రెడ్ ఉండాలి అని ఇంట్లో కూడా అనుకోవాలి కదా. ఇంట్లో వద్దులేండి, మాటి మాటికి ఆకలేస్తే వంటగదిలోనే ఉండాలి. అలా అంటారా? శ్వేత గారు సేయింగ్ హలో అంటున్నారు. హై శ్వేత. హాయ్, గుప్తా సంగతి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అంటున్నారు. సో గుడ్ ఈవినింగ్ సందీప్ సార్. గారు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఐ విష్ యూ టు గెట్ మోర్ బిజియర్ అండ్ టు ఆన్సర్ అవర్ కాల్స్ టు అంటున్నారు. డెఫినెట్లీ సార్. ఎస్, అంత బిజీయా షణ్ముఖ? కాల్స్ కూడా రిసీవ్ చేయరా? అది కాదు మేడం, యాక్చువల్లీ 24 hours ఉండే కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఇనిషియల్లీ నేను అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశానంటే అందరికీ అవైలబుల్ గా ఉండాలి, ఎనీ టైం వెళ్ళిపోయేలా ఉండాలని అనుకుంటున్నా. బట్ నవ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ మై టైం అన్నమాట. ఎవరు ఫోన్ చేసినా వచ్చేస్తానని చెప్తాను, కానీ అక్కడికే ఒక ముగ్గురు నలుగురికి వస్తాను అని మాట ఆల్రెడీ చెప్పేసి ఉంటాను. అబ్బా, సో ఓపెన్ గా సమ్ అక్సెప్ట్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. యా ఫ్యాక్ట్. All right. So while we're talking more, I think we will see a few more projects, commercial projects. Residential అయితే ఒకసారి చూసాము ఎలాంటి projects ఉన్నాయని. So we'll take a look at some of the commercial projects that is designed by SPD architects also, So SPD the Studios. first project is very very close to my heart. It's in Bangalore. Nam Bangalore ಇದೆ ಇದು. It's in Yeah. Church Street Social. I think you have seen it somewhere sometime. Yeah, Bangalore connection, right? Yeah, I think Uh, I had seen it. yeah, it's close to Social near Church Street anamata. It's a Correct. very Down. very one of my favorite projects anamata, and favorite clients also. He's Chef Priyank. So this project he wanted like he wanted more of colonial style of architecture in this, and he wanted to depict old Bangalore. ఈ Okay. బేకరీ ఏంటంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 1888 బై హిస్ ఫోర్ ఫాదర్స్ అనమాట. Okay. Okay. Mm-hmm. సమ్వేర్ జయనగర్ ఎక్కడో. సో హీ హ్యాడ్ ఫ్యూ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా హీ స్టిల్ హ్యాస్ ఇట్ అనమాట, ద కేక్ టేబుల్ కానీ అలాంటివి. సో హీ వాంటెడ్ మీ టు స్టడీ ఓల్డ్ బెంగళూరు అండ్ దెన్ డూ హిస్ వర్క్. సో దిస్ వాస్ ద 3D అండ్ దెన్ దట్ వాస్ ద సైట్ ఇమేజ్ యాక్చువల్లీ. Mm-hmm. సో దిస్ వాస్ వెరీ స్మాల్, లైక్ 150 to 170 square feet store. Okay. Okay. Mm-hmm. I had a lot of detailings added So to I it. think now that the project is done by you in Bangalore, I think I'll have to visit and say like, hello, Yeah, and definitely. I should say that I should proudly say that it is like from our member Annie. Yeah, sure. Yeah. So this was in HSR layout. I've done Neelkan Jewelers with a collaboration. This is a collaboration project I've done in Nice. Bangalore again, HSR That's layout. beautiful. So this is one office I've designed in Visakhapatnam, nearby Visakhapatnam, in Anakapalli, for a And the 6 hours lightings contract. definitely I can make out. I think this is all also from Nitin, right? Yeah. Now I buy all my lighting from Nitin only. Yeah, I Not mean, just ఆ lightings, he కాన్సెప్ట్స్ also gives చూస్తేనే most of the. తెలిసిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ నార్మల్ వన్స్ దట్ ఇస్ యూజ్డ్, Mm, రైట్? ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ కి ఎలా లైట్ కావాలో అలా exactly. ఇట్స్ ప్రాపర్లీ సెట్ ఇన్ ప్లేస్. Lighting also plays a very important role. Most of them will feel like, okay, na light లో ఏముంది, మామూలుగా కొనేద్దాం, తక్కువకి అవును. ఏమొస్తుంది అని. బట్ లైటింగ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్పెసిఫిక్. మనం ఎంత పెట్టి కొన్న మెటీరియల్ ఆ లైట్ పడిన దాన్ని బట్టే దాన్ని బ్యూటిఫై అవుతుంది. సో లైటింగ్ ఈజ్ రైట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. నేను కూడా చెప్పేశాను నితిన్, ఐ థింక్ ఇన్ మై కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్సో యూ షుడ్ గివ్ మీ ద లైటింగ్ సొల్యూషన్స్ అని. యా. So this was one project, again a collaboration project I've done for Logic Display, that is also in Bangalore. A lot of projects that you've done in Bangalore, no?
Bangalore, Nammuru, madam. Nammura. Oh, Uh, that's great to hear. That is the place you have gained your experience first, right? So అది ఎప్పటికి yeah, ఎప్పుడూ హార్ట్ కి క్లోజ్ లా ఉంటుంది. and also very welcoming people I found there. Like all my colleagues and all, they're very welcoming Just like me, no? people I used to work with also. Yeah, of course. Yes. It's not very easy to do 136 episode and still continuing, man. Like though you're not to this field, that itself says. Yeah. So this was one renovation project I've done in Uh-huh. a village nearby to Vishakhapatnam. So this is Okay. actually a restaurant which I've renovated. Looks Little beautiful. bit change I've done. Yeah, little bit change I've done. Now you don't ask me the red color in it, okay? I can see the bright colors still here, right? The green and Ah, orange, and so that's yes. okay. No, I have few friends who comment for such things. Like they take every word of mine and then they'll అంతే change. కదా. నేను కూడా ఏదైనా కమెంట్ వస్తుందో చూస్తున్నాను, రెడ్ ఎక్కడ అని ఎవరైనా అడుగుతారేమో అని. I made sure nobody would comment. So this was one project. It's a blood bank anamata. I've done in the city in Vizag. We have done two franchises for them. ఓకే. సో యూజువల్గా బ్లడ్ బ్యాంక్స్ అంటే కొంచెం ఆర్థోడాక్స్ గా వెళ్ళిన వెంటనే పేషెంట్స్ లా అయిపోయేలాగా ఉంటుంది. సో విత్ ఇన్ ద సో వాట్ గివెన్ బడ్జెట్ టు మీ ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ మోర్ లైక్ కార్పొరేట్ వన్ Yeah, అండ్ I mean, రైట్ nobody ఫ్రమ్ ద లోగో ద బ్రాండింగ్. enters there, nobody would make out that it is a blood bank. Yeah, first go man. So I've done the branding also for this. So I've got a concept of heroes thing, and then we have made few posters making like a hero photo and then a quotation for it, and it went very successful. He was also asking me, many of my colleagues, like other blood bank, they were asking for these ideas, like how did you do it, and later they're asking for soft copies and that. Very nice. Yeah. Yeah. So this project actually still yet to go. This was a referral from WeVysya only from one of our members. Glad. Nice to hear that. Most probably we might take it on site sometime. We're still Okay. talking about it. Hmm. I think that's all for now. Yeah, wonderful, nice collections, Shanmukh, I must say. Yes, ma'am. Good work. అంటే ఎవరికైనా ఒక్కసారి చూసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒకసారి డిస్కషన్ అయినా చేయాలి అనిపిస్తుంది షణ్ముఖ్తో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డిజైన్స్. So Definitely, ma'am. really nice. So to all the audience out there, in the 136th episode, we're talking to Shanmukh Poosarla, who's from Visakhapatnam, Vizag. So if you are looking for creative, different, unique concepts or your interiors, may it be residential or commercial or any kind of projects, then you should definitely have a word with Shanmukh. You could contact him for the best architecture and interiors. Architect Shanmukh అని వేసుకునేయండి, సేవ్ చేసుకునేయండి. 9848342255 is his contact number. Yes. Yes, Gokul గారు అంటున్నారు నైస్ ఫర్నిచర్ అంటున్నారు. Thank you. Yes, Shanmukh. So it was really nice to see all your creations that you have done for various kind of in interiors for may it be commercial or residential, and you've done it in Yes. different places. That is also one good thing actually. And you're Yes. not restricting yourself. నేను ఇక్కడ మాత్రమే చేస్తానని కాదు కానీ ఎక్కడుంటేనో projects he could take it up and do it. So if you're watching from any part of India or even from outside India, anywhere, you could definitely get in touch with Shanmukh. అంటే కొందరు అనుకుంటుంటారు నేను ఇండియాలో లేదు ఎలా చేయడం, ఐ డోంట్ నో ఎనీబడి, హౌ కెన్ ఐ ట్రస్ట్ పీపుల్, చెయ్యొచ్చా లేదా, అలా చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి. సో అలా ఎవరైనా అబ్రాడ్ నుంచి కూడా ఇఫ్ యూర్ ప్లానింగ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇండియా, just get in touch with Shanmukh, and I'm pretty sure he's going to do justice for the kind of construction you would be looking for. కొందరంటే 1-2 years లో ఇండియా వాపస్ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ వాపస్ వచ్చేస్తున్నాను అప్పటికి మై కన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి రెడీ, ఐ షుడ్ గో అండ్ లీవ్ ఇన్ మై ఓన్ హోమ్, అలాంటి డ్రీమ్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ డూ ఎవ్రీథింగ్. So I think Yeah. such kind of projects also where you need a lot of trust, and you could definitely trust on Shanmukh as well. Like, I So like to say. in this, అంటే specific service field లో you need to have a lot of trust towards your architect or whatever it is, because it's not just the money you pay me, it's about the money you invest on me. He might be giving me some 5-10 rupees, but he'll be investing on my ideas. He'll be spending 100 to the 100 200 on my idea. So first thing you need to have trust. Let it be me or anybody else it is.
Yeah. You need to have trust on your architect, and eventually he'll take you to the shore. Yes. So thanks for speaking up for all the architects as well. Thank you so much. So Amshidhar Kara antunaru, all the best. Shanmukh definitely will support you antunaru. Thank you, sir. Thank you very much, sir. He already supported me. He gave me a good referral. We are working on a project worth 20 lakhs. We have Wow, already started working on it by just his word. that's nice. Babu Garu antunaru, hi Bhavna Madam, Shanmukh ji, good evening. Coating is a tough job, I think. Anyway, all your works are great looks antunaru. Thank you very much. Yeah, coding is a very tough job. Convincing for the design is one tough job, and then again giving the quotation and getting the this thing Yeah, approval from for the ఎందుకంటే quotation is ఐ థింక్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఆల్సో కీప్ వేరింగ్ రైట్. ఈ రోజు ఒక కొటేషన్ ఇచ్చి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ డీలే ఇన్ అప్రూవల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అంతసేపుకి ఇఫ్ ద ప్రైసెస్ గో అప్, తగ్గితే పర్లేదు, ఇట్స్ అ బెనిఫిట్ ఫర్ యూ. Hmm. ఎక్కితేనే ప్రాబ్లం. Pricing also has become like my weight, ma'am. Pre-COVID, post-COVID, like I used to be 55, now I'm 75. Wala. అంటే మోస్ట్ Prices also ఎలిజిబుల్ like బ్యాచులర్ అన్నారు, ఆడియన్స్ కూడా వాచ్ చేస్తున్నారు. okay. Yeah. So yeah, that's true. Actually, I mean, నీకని కాదు ఎవరికైనా, I think that fluctuation in weight is one thing like everybody needs to monitor. Yes. Okay. మణికంఠ గారు, వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఎపిసోడ్ అని చెప్తున్నారు. Thank you so much, Monica. థ్యాంక్ యూ మణికంఠ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్సో. So Shanmukh, it's really nice interacting with you, and knowing about your works and more. So I think a lot of compliments and some of the queries. It was all good. So would you like to say anything else to our audience? So I might say the last thing maybe because this is not just for myself, like to say how I work. For everybody, if they're opting for an architect, I would suggest you to try something like this. So basically, first though we just after meeting a client, we'll just see the site and then take the scope of work, like what they actually want from us and what they can outsource. So that is very important. That will actually tell us what I can give and what they want. And so then I send them a questionnaire. So the questionnaire is also plays a very important role. I would suggest you for anybody if you're going for a project, at give them a questionnaire, like so that they'll understand what the client actually need, and then take the budget. So depending upon the budget, I'll give a design direction. Firstly, I'll give a design direction with a material palette and stuff. So once they're okay with the design direction, then I'll push myself for the design concept. So Mm-hmm. that's how I work, and then the design concept, say working drawings, and then we'll take the project to the site. So not anybody who are actually opting for some interiors or architecture projects, you can actually follow this way. You can ask your architect, tell her, I want this. You can show me how my design looks, and you can actually show me how design is. And Mm-hmm. So yeah, that is also one of your USPs, is what I would like to acknowledge it as. yeah, Right. So, to all the audience, any kind of thoughts you have, and kotta construction, if you're not doing, or you want to just renovate your interiors, right? Mana ila undi unde space lo. How can I make it to the best? And because as we were talking, like the place you live is more important, because that is the place you want to spend more time of your life in. So you could get it renovated with a minimal budget, like, and Shanmukh is not saying like you have to come with half a crore, or in lakshalo kavali ani kadu. You might have 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs, whatever it is, depending on your budget, depending on the size of your home, is going to give a nice modification for the existing places also. Kotta constructions, I think, no, nothing much to worry. You could definitely design and execute it as it is. But otherwise also, absolutely, there's a opportunity that you could renovate your house to however you are dreaming for. yeah, So exactly. contact Shanmukh at 9848342255, and Thank you so you much. will thank me someday, maybe, because that is the kind of output Shanmukh is going to give you. And do not, Thank you I so mean, much. forget to mention, like, ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళైతే, just tell him like through business bites we got to know అని, so that he would be able to probably acknowledge and receive you better. And as he was saying, కాల్ రిసీవ్ చేయలేదంటే ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టండి, he will call you back. Yeah. Right, Shanmukh? Ma'am, actually, we have to appreciate you very much, ma'am, because for me to plan this B2 BBB, నేను మధ్యాహ్నం నుంచి ఐ వాస్ గెటింగ్ ప్రిపేర్డ్ అనమాట. సో అంటే నా షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకొని నైట్ ఎవరు ఫోన్ చేయకుండా ఉండాలని, సో అలా ఐఎమ్ మేకింగ్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్లేస్. యూఆర్ డూయింగ్ దిస్ జాబ్ ఫ్రమ్ లైక్ 136 ఎపిసోడ్స్ అంటే వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ యూ రియల్లీ.
because accommodating this much time every day ante it's very difficult. Sure. Thank you so much, Shanmukh, for acknowledging that. And definitely, when you all are getting benefited, our members are getting benefited. It's my pleasure, and I feel it like the purpose is served. Yeah, So it is. glad about that. So, how is your journey with WeVysya? Would you like to say anything? It's very great, ma'am. Like firstly, when I joined WeVysya, I was like, అంటే to be frank, none of them are from my age అన్నమాట. ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు. సో I was like, ఏంటి ఇప్పుడు how to greet them? నేను I'm introvert at certain places and extrovert at certain places అన్నమాట. అందరూ పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, ఎలాగ ఉండాలి ఏంటని. But eventually, age was not at all there. Like from the third meeting itself, I think everybody have become good friends. Now we share every personal moments also within the group. Like everybody talk about everything. అండ్ Yeah, ఇప్పుడు రిఫరల్స్ రావడమే కాకుండా దే ఆల్సో కాల్ మీ అండ్ ఫాలో అప్ అనమాట, వచ్చిందా లేదా, ఎంతవరకు వచ్చింది మాట్లాడు, లేదా నేను ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడిస్తాను. సో అలా దట్ వాస్ వెరీ వెల్కమింగ్ యాక్చువల్లీ. హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది అండ్ క్రాస్ చాప్టర్ ఆల్సో వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్. wonderful. Nice to hear that. And yeah, I mean, Vivasha is like an extended family, and I think mostly not like few of us, every member of Vivasha believes in that. అంటే బిజినెస్ అయితే ఇలా కొద్దిగా అవుతుంది అండ్ దట్ లింక్స్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ బియాండ్ దాట్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా ఒకటి కావాలి అంటే మన ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు మనకైనా ఇఫ్ వీ కమ్ టు వైజాగ్ సంథింగ్ లైక్ వీ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ 1 or 2 ఫ్రెండ్స్ దేర్ మొత్తం ఎగ్జాక్ట్లీ. every member of Isaac is our friend. Ala అనిపిస్తుంది. So యా that's a ఎగ్జాక్ట్లీ. wonderful feeling. So we'll have to definitely thank our founder Anil Garu for bringing up this platform and encouraging all of us to grow in all the aspects possible. ఎస్. Right. So nice to hear that, Shanmukh. So how are you feeling థ్యాంక్స్. being part of this episode, Business Bites with Bhavna? You're participating. స్టార్టింగ్ కొంచెం నర్వస్ గా ఫీల్ అయ్యాను. ఈవెన్చువల్లీ ఐ వెంట్ విత్ ద ఫ్లో, లుకింగ్ ఎట్ యూ, టాకింగ్ టు యూ. ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్. Yes. So yeah, nice, Shanmukh. So with this, I think I wish you and the entire team of SPD Studio all the very best. Keep doing more creative projects, and expand your wings across, and keep giving your solutions wherever possible. And we would like to see you growing to greater heights in the coming days also. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్. Thanks, Shanmukh. So wish you all the best and good night. థ్యాంక్ యూ. యా, గుడ్ నైట్ మ్యామ్. సీ యూ సూన్. Yeah. All right. So today in the 136th episode of Business Bites with Bhavna, we just spoke to the young entrepreneur from Vishakhapatnam, Shanmukh, who's into the creative designing, architecture, and interiors. So if you, and he's also one of the examples to say it, right? And నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, I personally believe in where there is will, there is a way. So he made it happen. అంటే pandemic లో it's like many people were scared and it didn't go well for some of them, but I think Shanmukh did utilize this opportunity to the best of possibility, and he started his journey from there and grown to this extent today. We also saw nice projects from him, which was really excellent. And so let us take it as a motivation and ఏదైనా చెయ్యాలా వద్దా ఎలా చెయ్యాలి అని if we're just thinking, the time passes by, so we will ensure that we take it up and we do it. And so last comment for the day, maybe Nitin Garu is finally online. He's saying nice to hear you, Shanmukh. All the best for all your future endeavors and appreciate all your efforts. Bhavna Rajesh Garu untunaru. Thank you so much, Nitin. Thanks for joining in as well. All right, so if you're an Aryavaishya and owning a business, still not part of a Vivaishya family, I think now is the time. Visit www.vivaishya.org or reach out to us at 9886 and we will be more than happy to help you with your queries and welcome you to the family of Vivaishya. And as usual, before we end the episode, a small thought for today. Worn and torn can take on new forms. Worn and torn can take on new forms. What it means, like every misunderstanding gives scope for better understanding. So, ఎప్పుడైనా ఏదైనా out, like if you're facing any issues with anyone or if there is any misunderstandings, rather than being negative and just keeping up the ego and keeping the distance away from that person, rather talk to them, sort it out, and I think things will definitely get better. So, whenever you foresee that there is some misunderstanding, uh,
definitely be positive, and definitely there is scope for better understanding. Think about it. If there is a scenario with anyone that you have had ఏదో ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ నుంచి ఇలా అయిపోయింది, ఏదో very good friend of yours, or anything like that, but something isn't working well, think about it. Just say hello, just say sorry, just say whatever, keep away the ego and sort it out, because yeah, ultimately we are humans, so don't know till when what. So let's keep smiling and enjoy life to the best of possibility. While I say this, take care. Good night, everyone. See you all again on Thursday with another member, another business that we're going to talk about. Till then, enjoy yourselves, and signing off, yours, Bhavna.